everyone, how are you? I'm fine. My name is Muhe Haji. I was born in Oromia region as well as I live in Ashala town. I'm a university student from Bikoji or area. I came from that. I am living in this zone, RC zone. Now, I need to help you, all my students who participate in different university as well as practicing in their elementary as well as high school level. I need to teach some English vocabulary as well as grammatical section, which support them on their national examination as well as for their communication. In simple way, the way they can escape from any ambiguity. I need to separate each of them. Please follow me until to the end of my journey. So I need to teach by Oromic language, by translation, by easiest way of teaching is English. From that is different from the native language spoken from such as Britain as well as American English. I need to teach some grammatical structure that used in your national examination. Please follow me. Okay, thank you. Now today we will start our English grammatical teaching system that is known as today. Let I start from you as the introductory particle. Let I start from you the passive voice and the active voice. Passive voice and active voice. Active voice. What means passive voice and active voice? This means the active voice means the action that requires the doer of the action. The passive voice is it need not the doer of the action more than it is prefer the receiver of the action. Means when we talk about the active voice, it necessarily needs doer of the action, but passive voice only receivers of the action. Passive voice fi active voice kan jedhamu kuni seera grammar keessa isa tokko ta'ee gochoota raawwataa hima tokko kan barbaaduu fi kan gochi irratti raawwatamu qofa kan ibsu jechuudha. Kan gochi tokko akka raawwatamu qofa nama gocha raawwate gaafa wajjin ibsitan active voice jedhama. Passive voice jechuun gochicha qofa yoo ibsitan, gocha qofa irratti yoo xiyyeeffatan rather than doer of the action. Nama gocha sun hojjetu fayyadamuu dandeettan, dhiisuu dandeettan, garuu dhimmi guddaan passive irratti fayyadamtan gochicha jechuudha. Gochicha garuu active voice irratti simultaneously dha jechuudha. Gochicha raawwatamuu fi namtichi gocha raawwatullee active voice jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti gaafa translate gootani tolaan saree ajjeese gaafa jennu as keessa tolaan doer of the action, asitti immoo sareen is receiver of the action. Ajjeese is action, gocha jechuudha. Tolaan saree ajjeese, tolaa ka jennu kan gocha raawwatu, sareen kan gocha irratti raawwatamu, ajjeeseen gochicha tolichi kun raawwatu jechuudha. Kanuma jechuun gara afaan Ingiliffatti this is active voice jennaan jechuudha. Gaafa Ingiliffaan himni akkana kun active voice jedhama. Kan gocha actionii kana dalagu jiraachuu qabu. Himni tokko immoo active voice ta'uudhaaf objectiin dirqamatti jiraachuun necessary miti. Objectiin kan gochi irratti raawwatamu. Doer of the action matama isaa irratti ofirratti jiraachuun dalaguu hin danda'a. Fakkeenyaaf mucaan boo'e gaafa jennu boo'e gaafa jettan mucaan is doer of the action dha. Receivers of the action matama isaati action subject and verb only, subject plus verb qofatu jira, sun active voice jedhama. Passive ta'uudhaaf dirqamatti objectiin jiraachuu qaba kan gocha fudhatu, kun kan gocha dalageessu, kun kan gocha fudhatu jechuudha. Let we translate into the English.
Okay, formula, basic formula for active voice and active voice and passive voice. For active voice, we have formula as any subject that for active voice, subject plus verb, any verb. It may be past or present or the future or auxiliary verb or the main verb. We can use in these places plus object if necessary. Object. It is predicate if necessary. For past formula for passive voice, we have instead of subject plus object, receiver of the action, object plus helping auxiliary verb plus verb 3 plus yoo nu barbaachise jechuudha by agent plus by agent or receiver doer of the action jechuu dandeenya jechuudha. This is the formula of passive voice, object plus helping auxiliary verb plus verb 3 plus by agent jechuudha. By agent later forms of verb gaafa laaltan before this forms of verb later we see forms of verb verb 1 verb 2 verb 3 and the verb ing. When you classify in this depending on these forms, v1 let example walk when we take this verb v2 to show the past action, that is walked, as well as a past participle to show the v3 form of walked. Instead of irregular verb, it is a regular verb. We take ed to show past action as a past participle in the walking ing form. To continuity of something as gerund, as when you come at the beginning of the jalqaba irratti gaafa dhufe ing fayyadamuu dandeettani. Gerund irratti fayyadamna jechuudha. Let we go, goes, gone. It's the past form of went when we say went, as well as gone, as well as going, as well as we can classify it as a manly. See, kun main verb jedhamu jechuudha. Main verb haadho main verb jedhama. Main verbin akkanatti cabsuu hin dandeenya. Auxiliary verb illee akkanatti gadi auxiliary verbin gosa garagaraatu jira ni ilaalla jechuudha. Later is, am, are, be two form of certain was and were, and this reform is being, and this is as well as being. This is helping auxiliary verb. Helping auxiliary verb. Now, second, there are two classifications known as helping auxiliary verb. When it's as well as other auxiliary verb, then it's has, have, as well as had v2 form of then, had v3 form of then, as well as having verb ing of then this is known as verb to be have. This is verb to be have. This kunimotu verb to be qofa jedhama jechuudha. Isaan garee as jala jirtu kunniin isaan kun akkuma jiranitti verb to be jennaan jechuudha. Isa kana verb to be dha. Inni kun immoo verb to be have jedhama jechuudha. Then when you classify as other modal verb, we can classify it under the group 1 as well as group 2, but have no group verb and as well as verb ing. Modal verb such as will, shall, can,
we can classify the adverb and to show past action as imaginary action such as should, should as well as the could instead of then. There has no V3 form of have no verb ing for modal verbs. This is auxiliary verb automatically. This is auxiliary verb. Auxiliary verb. This is modal verb. So our aim to show the passive voice and the active voice. May be jalala deemna jechuudha. Inni anti personal pronoun. Personal pronoun. In English, there are seven in number. Personal pronoun. First, he, she, it, they. They are third personal pronoun as well as I, we. You can use the first personal pronoun, personal pronoun. You the second personal pronoun. Then it is kun eddo bu'ee maqaa yookiin maqdhala kan jennu san jechuudha afaan oromootiin 7tu jira jechuudha ilma namaatiin kan bakka buufnu 7tu jira jechuudha he, she, it, they, I, we, you 1 2 3 4 5 6 7 torba jechuudha kana itiin kun namaaf hin fayyadamti sila lubbuu waan hin qabne sila fayyadamna jettanii confusion isin uumamuu danda'a itiin namaaf kan fayyadamnu daa'imni takka ida dhalattee kaamiyaa jennu daa'imuma jedhama akka naannoo keenyaatti daa'imni takka ida dhalattee gaafa jette garuu dhalattuu si hin beektaa saala ishee addan beektu dhiira taatii dubara taatii hiifi shiidhaan ramaduun yookiin confusion sitti uumu it jenna jechuudha baati nama garuu immoo saala ishee adda hin baafne daa'imniti akkam jirti jettee gaafattuudhaaf it fayyadamteetiin instead of he kana fayyadamu waan dandeenyuuf as jalatti ramanna jechuudha. 7 personal pronoun jenneetiin laaluu hin dandeenya jechuudha. Now from this above third personal pronoun, first personal pronoun, second personal pronoun iddoo bu'ee maqdhala ilma namaa bakka bu'an torbatu jira jechuudha. Mee kallattii mangara hojii keenyaatti yaaseen. Na dhibeen barattoota keenya keessaa barattoota Oromoo kan baay'eetiin dhibsa ture fookaas irratti hin godhani afaan Ingiliffaa kun gin afaan Ingiliffaa gara afaan Amaariffatti relate ta'a jechuudha gaafa translate goonu jechuudha. Kanaaf afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin akkanatti yeroo hedduu waan hin argineef keessa koona kakaasii jechuudha. Mee na hordofaa. No mee auxiliary verbiin gaafa pronounota kana wajjin dhufu akkamitti kamtu kamiin hordofee dhufaa jennee halaallu he, she, it. It plus is yogguu present continuous tense ibsinu is fayyadamuu danda'a. Yogguu past fayyadamuun immoo was ta'a jechuudha. Isaan kana sadan wajjin kan deemu plus VING ta'a because of doer of the action dhaan eegale waan ta'eef for active voice he, she, it plus is or was plus verb ING ta'a jechuudha. Verb ING taatu active voice. Asitti verb ING ta'uun kiyya active voice namni waa dalagatu jira jechuudha. Asitti kun isa inni kun was verb ING plus object jenneetiin deemuu dandeenya jechuudha. Gana tensi keessan itti ijaartan akkanatti ka deemtoon easyin was ittaane verb ING ta'a. Maaliidhaaf gaafa subjectidhaan eegaltan hordoftan jechuudha. As well as I
kajedhu plus am yenna presenti yenna demo was plus ving plus object ta'a jechuudha. This is for active voice as well as we plus are yenna amma keessa jirru present continuous tense ibsuudhaaf were for past plus ving plus object to show the full complete sentences. Now there they are you as well as we can take as are or where, similar thing from this plus ving plus object we can use then. This is the structural formula always get together. Then as well as similarity when we show that for all verb to be have, when we show for verb to be have for verb to be have she, he, it plus has, not have. Be careful, not have plus v3 for present, as well as you can show that had for past action. For past action you can use had within she, he, it, and has for present answer b plus v3 plus object. I plus have for present tense, present perfect tense. Had for past perfect tense we can use the had plus v3 plus object we can use for active voice. As well now we, you, as well as they, you can use plus have for present tense as well as had for past perfect tense. So v3 for me verb 3 dhachiraan kan dhuftu object ta'a jechuudha. Akkanatti waliin deemamu jechuudha. Now special remember that now not modal verb does not choose any subjects. Subject kamiyyuu haa ta'u modal verbiin hin filatu jechuudha. Hunda wajjin deema jechuudha. Let's example when modal verb when we take it as can, will, may, might, shall, would, need to, as well as we can use the instead of them that might, will, would, should, when we take should, could, when we use this as modal verb as must, have to, have to, and has to. When we use it as modal verb, it always follows the plus v1. All shows all modal verb followed by v1. Modal verb asitti haasofne kanaan itti aanee verbiin nu dhufu verbi waanii duratti garee tokkoffaa jalatti forms of verbi keessatti ramaduuf yaale san jala jira jechuudha. Akkuma duratti sila armaan olitti ramaduuf yaale back one step back one si'a tokko gara forms of verb verb 1 verb 2 verb 3 and verb anya classified as walk, go, walked, went jennee ramannee jirra jechuudha. Garee kana qofatu irratti fayyadamne modal verbii booda jechuudha. Third person singular illee yoo ta'e essi hin dabaltan verbii main verbii keessan irratti jechuudha. Look from that angle. Let me we take one. Let she can go to the
school. This is the correct. You can't say that she can girls. Instead of modal verb this one modal verb as in jiruf asirratti es kana shower of the third person singular at the beginning is unnecessary. Hin barbaachisu jechuudha kun it is a wrong hin ta'u jechuudha modal verb booda bear verb fayyadamna jechuudha. After modal verb we use the bear verb or base verb or root verb only without add the s, ies and the es. So now the explanation is that let's correlate directly we travel to the passive voice, active voice, active voice. Example. Tola kills the dog. This is active voice because of doer of the action. This is receiver of the action. Now doer of the when is it changes to passive voice? Passive voice. When you convert this, we started from formula object plus auxiliary verb plus v3. We have that. Then object is dog. Verb one is this. When we after this object we will use auxiliary verb. So we will start from dogs. Dog. This is present simple tense. Is not past. Is. This is a v3 form of kill is killed. Yoda sinjede mal fayyadamtani by tola. Garuu fudhatama guddaa moral kan ta'u gaafa isa kana irraa hambiftan jechuudha. This is more formal. This is informal. To change it into formal, dog is killed. Dog is killed. Passive faayidaa inni qabu as keessa jechuudha. Balaa jalaa nama baraaruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko daree keessatti ka barataan jeeqamaan tokko ka'ee osoo teessoo tokko bitintintin chim godhee si afootti achi darbe sillee akkasuma godha waan ta'eef daanektarii bira dhattee caalaan yookiin tolaan teessoo caccabse hin jettu jechuudha. Maaliif doer of the action gaafatti dabalte sillee akkas caccabsuu waan danda'uuf maal gochuu qabda? Bira dhattee daanektaricha bira teessoon caccabe jetta jechuudha. Balaa jalaa si baraara gaafa isa kana irraa hambifte. Gaafa kana wajjin itti himte example let I write one for you. Make let caalaa mucaa wayii haa jedhu. Caalaa yoo kalaalaa video kana jiraattu caalaa taateen aarii nati galu. Caalaa bro breaks the table. This is doer of the action. This is receiver of the action. Kuni kan gocha dalagu kun kan gocha irratti dalagamu. Me gaafa isa kanatti wajjin active voice dha jechuudha. Active voice dha. Gaafa passive itti jijjiirtu passive itti kan jijjiirtu isa kana jechuudha. Table is broken by Chala. Gaafa isa kanaan himte this is sillee akkasumatti caccabsuu danda'a jechuudha. Gaafa isa kanaan himte informal ta'a jechuudha. Formal ta'uudhaaf inni kun irraa hafuu qaba jechuudha. Table is broken. Maaltu si galche? Abbaa maaltu himu? Teessoon caccabe jette jechuudha. Ofii soqatanii irraa hagaani. Kanaafuu this is one of the use of modal this passive forms shows only the action rather than a receiver of the action. We can use in this when in the tensing can kun simple present want if as is fayyadame achi verb cd fayyadam tensing here present continuous tense gaafa ta'e home Chala is breaking table.
This is active voice. Nama hojjete jalqabarra dhufe waan ta'eef active voice. When we change it into this into passive voice, we start from the object. We start from the object. What table is tanaan fayyadamna. ing wanna nu agarsiiftu being tajettu fayyadamna jechuudha. Present continuous tense haa ta'u past continuous tense keessatti gaafa fayyadamtuun being broken jennet ken gaafa informal gootan by chala gaafa formal gootan irraa hambiftan jechuudha. Gaafa formal gootan isa malee kennitaniiti kettu jechuudha. Table is being broken by chala. This is auxiliary verb. Tuni auxiliary verb ida. Armaan olitti kan dhofne kana being illeen auxiliary verb ida. Auxiliary verbin lama walitti aanee kan dhufu yoo ta'e tokko ing ta'a. Isin kun lachuu auxiliary verb isitti aanee verb ziree dhufa. Mee tensin keessan present perfect yaa ta'u chala has broken table. Amma kana gaafa passive goonu active voice table has been broken. Gaafa formal gootan dhaqnima dhiiftan this is more appropriate ta'a jechuudha. Let one gaafi lamaan tokko isinii dabalee video kiyya kan har'aasumattiin dhaaba jechuudha. Literally let tense keessan past perfect continuous tense gaafa ta'e unchanged jechuudha. Past perfect present perfect continuous tense hin qabu jechuudha. Let future past keessa simple past keessa chala broke the table. When you change this is active voice. Nama dalagu fi kan irra dalagamu waan jira waan ta'eef active voice jennaan. Active voice ni passive gaafa jijjiirru object irraa kaana jechuudha. Table asitti verbitu waan ta'eef was jedha jechuudha. Was maaliif na jechiise tabliin takkatti qofa jechuudha. Odoo tables jedhe where ta'a jechuudha. Table was broken without doer of the action. Nama caalaatti yoo dabaltan informalidha. Garuu yoo fayyadamtan rakkoon qabu informalidha malee jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf formality fi informality akkamitti adda baasuu dandeettanii mucayyoo wayi odoo as deemaa jirtu hantee kottume gaafa jettan garuu isii qofa waan ta'eef namni biraa akka jiru waan hin beekneef ishii akka taate ni beetti. Garuu informalidha waamte malee jechuudha. Kanaaf formal ta'a. Hanchi kottu gaafa jette formality ta'a. Informal hantee kottu yoo ishiidhaan jette informal waan ta'u akkasitti ilaaltu jechuudha. Formality san fudhachuu qabdu jechuudha. This is table was broken kan jedhutu jijjiiruu dandeenya jechuudha. Let gaafa asitti subjectiin keenya plural ta'e chalaa keessan kan argitanii was gochuun qabdan jechuudha. Mee fakkeenyaaf chala broke the tables ESC qaba jechuudha. Plurality dha. This is active voice dha. Passive gaafa jijjiirtan tables where ta'a jechuudha. Bakka ammas was gootan kana where ta'a because of plural subject was in asintu tan objectiti malee ta subjectiti miti. Where broken taati jechuudha. This is passive forms jechuudha. Let past perfect and past continuous tense dan gaafa gootan chala was breaking the table akkasini galu table makana irratti wonnote isin jijjiiruu dandeettanii hoolaa waan biraa jechuu dandeettan fooddafa ani akkasini galuuf sumaan deeme jechuudha. Table kana gaafa gootan
bakka wasii keessan akkuma jiru fudhattanii bakka ing as jirtu tana being keeyidhan ing tana agarsiisu being dha passive keessatti faayidaan being jettu verbii being auxiliary being jettu tun faayidaan isii kan isin nu tajaajiltu passive taasisuu qofa continuous tense malee waan biraan qabdu kana jechuun when we change this Chala was this is table no not Chala table was being broken present past continuous tense passive this is passive voice me future tokkochatti dabalet bira kutaa jechuudha future tense keessa Chala makana asitti woqqasni namicha onnaallee kaffalaa fi durgoo guyyaallee kaffalaa fi hin jirru asifinne maqaa isaa raasaa jira me Chala will break table me asitti breaks in jedhu jechuudha sin dabaltan because of modal verbi as jirtu sanattu as sin dhogga jechuudha this is active voice passive gaafa gootani objective keessan irraa kaatu table will be jedha jechuudha because of formula kiyyarratti object plus auxiliary verb dhufuu qabdi isin helping auxiliary verb to be gare keessa be jedha be plus broken teessoon ni caccaba jedha malee wannan kun Caalaan teessoo ni caccabsa yoom gara fuulduraatti predict gootu jechuudha teessoon ni caccaba yoo karaarraan kaafne ta'uu danda'a gara fuulduraatti jechuudha this is passive table will be broken maanne caccabsa namni caccabsu caalaa yoo caalaan teessoo ni caccabsa gaafa jette dursee si caccabsuu danda'a maana himte siin jedhe fakkeenyaaf qeema keessan keessattuu bare ijoolleen walirra dhalatan waloon jaluu waan akkasii kun baay'isee baay'ata hangafni kun intuma ijoollee waan ta'eef isaa san jalaa bararamuudhaaf duar of the action itti hin dabalu jechuudha gocha qofa himamuu qaba jechuudha table will broken jetta jechuudha harmintee abbaan kee akka karaarraa kaa'uudhaaf akkas himta malee gaafa ebaluun teessoo ni caccabsa jette hin ta'u jechuudha baalaas jalaa baraadha passive voice ta'a jechuudha this is formula passive voice no video biraati walitti deebinaa xumurra waan isin jechuu baru not four tenses in English language four tenses have no passive forms enyu faada tokkofa present perfect continuous tense perfect continuous tense future continuous tense future continuous tense future perfect continuous tense continuous tense in the past perfect continuous tensonni kunniin afaan ingiliffaa keessatti passive hin ta'u yoo isan gochuuf yaaltan hin ta'u jechuudha seeraan ala baatan garuu grammatically hin danda'amu jechuudha malee orally jettanii ka haasaa fi giraamariin barreeffamaa waltu akkan tokko taane quba qabaachuu qabdu akka afaaniin itti haasoftanii fi akka ittiin barreessitan garaagarummaa qaba seera eegdanii barreessitu yoo barreessitan afaaniin dammoo homaa rakkoon qabu jechuudha afaaniin yogguu barreessa fakkeenyaaf yogguu barreessitan I don't know jedha nam tokko I don't know this yoo dubbannu I don't know gin yoo barreessitan I don't know tokkoon tokko isaa qubee isaa tuxxaniitiin jechuudha akkasitti waan laallamuu qabuuf jechuudha kanaafuu channel koo subscribe godhaa kanarra
brief godheetaniin subjectii ingiliffaa irratti akka isin haala ijumaan laaltanii qormaata keessan ittiin deebistan isin gochuufan muranneetiniin kaanerraa keessaa barattoota afaan Oromoo qofa dandeettan irratti fokas kan ta'e jechuudha. Afaan Amaariffaa kana xiqqoosii akka paantiin attaxxare of duratti isallee mijeessee gara afaan Amaariffaatiin tiraansleeshinii gochuu yaada. Subscribe gochaan dhaamsa kootii carraa gaarii.